invited guests joining us virtually on Zoom. Rotary Cybercity was formed 7 years ago by the combined efforts of Rotarian Son of Palakandi, Governor's Group Representative Dr. Sedhu Shivashankar, and then District Governor Sridharan Nambiyar sir. Rotary Cybercity, sponsored by Rotary Calicut East, was chartered on 25th August 2014 with Rotarian T.C. Ahmed as Charter President and Rotarian Son of Palakandi as a Charter Secretary. Past Presidents, Rotarian Mehroof Manaludi, Rotarian Muhammadunni Ulakara, Rotarian Vishnu R.G., Rotarian Ashik, Rotarian Masood H.H., and Rotarian Shaji have very successfully held the club flag high till date. The notable mega projects carried out by the past presidents includes construction of toilets at Old Age Home Velimadugunnu, construction of houses for individuals and at Government LP School Cheverambalam, reaching out to the needy during the floods in 2018, purification of water in wells after the floods, and this year they have initiated a continuous project, construction of house for a deserving auto driver. Rotary Cybercity is definitely one of the vibrant clubs in the district. Ladies and gentlemen, we are beginning the function. For pageantry, request the following dignitaries to please line up for the procession. Sergeant at Arms, Rotarian Thomas K.J., President Rotarian Paul Harris Fellow Shaji M.M., First Lady Rotarian Saira Banu, Chief Guest, Honorable District Governor of Rotary International District 3204, Rotarian Major Donor Dr. Rajesh Subhash, District Governor Nominee Rotarian Dr. Sedhu, Assistant Governor Rotarian Major Donor Dr. P.N. Ajita, President-elect Rotarian Paul Harris Fellow Son of Palakandi, President Nominee Rotarian Multiple Paul Harris Fellow Abdul Jalil Edathil, and Secretary Rotarian Savish. Thank you. Sergeant at Arms, Rotarian Thomas, will now adorn the presidential collar on Rotarian Shaji.
गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. As always, let's start invoking the blessings of Almighty. Past President Rotarian R.G. Vishnu is now invited for Rotary invocation. We pray, Almighty God, that you bless this assembly with good acquaintance and fellowship. Guide us, guide each one of us to dignify our occupation as an opportunity to serve society. Help us to prove ourselves to the community and country in which we live and advance national and international understanding, goodwill and peace through the Rotary ideal, service about all. Thank you. Rotarian Abdul Salam will now lead us in Rotary four-way test. The four-way test. Of the things we think, say or do, is it truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all sectors? Thank you. Lil Edathil is requested to welcome the spectators of this meet.
Hello. 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 Sorry for the delay, it was due to technical reasons. As always, let's start invoking the blessings of Almighty. Past President, Rotarian R.G. Vishnu is now invited for Rotary invocation. We pray, Almighty God, that you bless this assembly with good acquaintance and fellowship. Guide each one of us to dignify our occupation as an opportunity to serve society. Help us to prove ourselves to community and country in which we live and advance national and international understanding, goodwill and peace through the Rotary ideal, service above self. Thank you. Rotarian Abdul Salam will lead us in Rotary four-way test. The forward test of the things we think, say, or do. Is it truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? Thank you. Past President Rotarian Masood will now recognize the club guests. Hello. I would like PDG Rotarian Darius Marshall, PDG Rotarian Somashekaran, PDG Rotarian CM Abubakar, Rotarian RP Salika, Rotarian Jayashekaran, Srijit Kalatil, President Midtown, Rotarian Engineer P. Muhammad Koya,
Rotarian Abdul Wahab Ka, Rotarian Benny Casino, Port City, Rotarian Rajagopal M, past President Calicut East and Director of Community Service, Rotarian Jimesh Shyamlal, Rotary Calicut, Rotarian Advocate Jayaprasad Babu, Rotarian Ashokan, Calicut Green City, Rotarian Jayakumar, Assistant Governor Vadagara, Rotarian Manoj Kumar, Secretary Kasarkot Rotary, Rotarian Dr. Shanti Ganga, Secretary Midtown, Rotarian Girija, Assistant Governor Calicut Beach, Rotarian Zenith, Calicut Central, Rotarian Achudan, President Calicut Central, Rotarian Vipin, Secretary Calicut Central, Rotarian Shashidharan, Assistant Governor Karivallur. Thank you. Thank you. President nominee Rotarian Abdul Jalil Edathil is requested to welcome the spectators of this meet. Good evening to all. On behalf of the Rotary Club Calicut Cybercity, it is my pleasure and honor to welcome you all in today's installation ceremony 2021-22. Welcome all. I would like to welcome our President, Rotarian PHF Shaji MM, who is presiding over in today's function. Warm welcome to Honorable District Governor of Rotary International District 3204, Rotarian Major Donor Dr. Rajesh Subhash. Most courteous welcome to Honorable Ministers of Ports, Museum, Archaeology, Sri Ahmad Devar Kovil, Kozhikode Corporation Mayor Dr. Beena Philip, Sri Thotathil Ravindran MLA, Dr. M.K. Munir MLA, Sri K.P. Kunyamadhuti Master MLA, Srimadi Kanathil Jamila MLA, Advocate P.T.A. Rahim MLA, who will felicitate this function through video messages. Wholehearted welcome to Rotarian past District Governor, Major Donor Darius Marshall, District Trainer. Rotarian past District Governor, Major Donor Dr. C.M. Abubakar. Rotarian past Governor, Major Donor Sridharan Nambiar. Rotarian District Governor-elect Major Donor Pramod Nayanar. Rotarian District Governor nominee PHF Dr. Sethu Shivashankar. AG Rotarian Major Donor Dr. P.N. Ajitha, who will felicitate this function. Cheerful welcome to Innerville past District Chairman Srimadi Sindhu Sethu. Also, friendly welcome to other district officials, office bearers or sister clubs, other Rotarians, invited guests attending the meeting virtually. Happy welcome to past presidents and other members of the Rotary Calicut Cybercity. Jai Rotary, Jai Hind. Thank you. Now over to Secretary Rotarian Savesh for presenting the annual report of the club. Good evening, dear Rotarians and other family members. A warm welcome to all this auspicious evening. It's indeed great pleasure to stand before you in this wonderful moment. I'm really overwhelmed to see the huge gathering. The past 1 year was really tough time to the committee to organizing and hosting various activities of the Rotary in the midst of this pandemic. But I strongly believe with our energetic, enthusiastic and hardworking Captain Rotarian Shaji M and other supportive committee members, we were able to do our maximum project during our tenure. Since we have a consolidated and brief presentation to share before you, I'm going to the details of the project already completed and those in the pipeline.
I would like to take a moment to express my sincere gratitude to all members of Rotary Club of Calicut Cybercity and other Rotary Club of Calicut and all DGs, PDGs, etc., who have been a great support to our committee in the past 1 year. Also, I extend my love and affection to Rotarian son of Palakandi, new president, and Rotarian Nitin Babu, our new secretary, who were always with us in the activities organized by us to very surely to promise to extend the same support back to the new committee in the supporting upcoming year. All the best to the Sanafka and your new committee. With so much pride, I welcome to all the aerial view of the project completed in the last year and those which have been started and are safe in hands of new committee. Thank you once again. Stay safe and stay healthy. Jai Hind, Jai Rotary. Thank you. Ladies and gentlemen, invite your attention for a multimedia presentation. Annual report of the club. July 2020, the 7th installation ceremony of Rotary Calicut Cybercity. The 7th installation ceremony of Rotary Calicut Cybercity was held at Hotel East Avenue as a hybrid meeting. Rotarian M.M. Shaji was installed as a 7th president by outgoing president Rotarian H.H. Masood, Rotarian C.S. Savish as secretary, Rotarian Mujib Kesi as treasurer, and all other committee chairs were installed. Outgoing First Lady Rishil Masood pinned the incoming First Lady Sarah Banu. PDG MD Rotarian Dr. Jayaprakash, the district trainer, was the chief guest, and DGE MD Rotarian Dr. Rajesh Subhash as guest of honor. Felicitations done by PDG MD Rotarian Dr. CM Abubakar, PDG MD Rotarian K. Sridharan Nambiar, MPHF Rotarian Dr. Vinod Kumar, State Coordinator, PHF Rotarian Dr. Sedhu Shiv Shankar, MPHF Rotarian Mohan Kumar, the last year AG, Shri A. Pradeep Kumar MLA, Shri Dr. M.K. Munir MLA, Shri Kailash Cine Actor, Shri Jayan Balatikulam Artist, Shri Rajesh Sarma Cine Actor, and Shri Bibin Chandran Screenplay Writer. 6th August 2020, Honoring Farmers. Rotary Calicut Cybercity, in association with Adijeevan Karshaka Kootayama and Service Cooperative Bank, Vengeri, honored 20 farmers who were pivotal in paddy farming on 5 acres of bare land in Kannadikal, Kozhikode. Sri A. Pradeep Kumar, the MLA, handed over the honoring certificates and mementos to the farmers. AGPHF Rotarian T.C. Ahmed, Rotarian Shaji MM, the President, PHF Rotarian Son of Palakandi, the President-elect, and Rotarian Dr. Yahia Khan, Ward Councillor U. Rajini, and Agriculture Officer Rahina were present. 8th August 2020, District Webinar 3202 on Organic Agriculture in India. A district online webinar on why, how, where of organic agriculture in India, hosted by Rotary Calicut Cybercity in association with GTech and Commerce Department, UC College, Alua, were attended by more than 400 participants. This was inaugurated by DGMD Rotarian Dr. Harikrishnan Nambiar. Sri Sundeep Kamath, Board Member IFO AM Asia and Co-Ordinator of ION. Srimati Dr. Lakshmi Unnitan, Editor, Head PR and Communication Agricultural World were the resource persons. 15th August 2020, Independence Day Celebration. The Independence Day National Flag Hoisting Ceremony was held at BEM UP School, Bilatikulam, Kozhikode in the presence of Principal Mr. Alex P. Jacob and the staff. Rotarian Shaji MM, the President, unveiled the chart containing the national emblem of India. PHF Rotarian Son of Palakandi, the President-elect, released the School Independence Day Special Magazine. Rotary Club distributed ballpen kits among the school teachers and staff. 15th August 2020, Rotary Calicut Cybercity honored Harida Karmasena.
Harida Karmasena is a team managing non-biodegradable waste at Calicut City under Harida Keralam, a Kerala government project. Dr. M.K. Munir, MLA, inaugurated and handed over the appreciation mementos. Rotarian Shaji MM, the President, handed over the boxes of masks and gloves to the Harida Karmasena coordinators, Mr. Aftar and Ms. Tangamani. ZCPHF Rotarian Dr. Sethu Shivshankar, AGPHF Rotarian TC Ahmed, PHF Rotarian Son of Palakandi President-elect, Rotarian CS Savish the Secretary and Rotarian Nitin were present. 19th August 2020. Club website launched. Launched new club website rccalicut.cybercity.rotaryindia.org on 19th August 2020 by AGPHF Rotarian TC Ahmed on virtual platform. Website designed and created by rotaryindia.org. 22nd August 2020. Distribution of water purifier. Distributed water purifier to COVID First Line Treatment Center at Narikunni Panchayat. AGPHF Rotarian TC Ahmed handed over the water purifier to Advocate Babita, the President, Narikunni Panchayat. Rotarian Shaji MM, the President, Mr. Ravi Kumar, Manager HDFC, and PHF Rotarian Son of Palakandi, the President-elect, were also present. 25th August 2020. Charter Night Celebration. The 6th Charter Night celebration of Rotary Calicut Cyber City was held at virtual platform led by Charter President AGPHF Rotarian TC Ahmed, Charter Secretary PHF Rotarian Son of Palakandi, the President-elect, ZCPHF Rotarian Dr. Sethu Shivshankar, Rotarian Shaji MM, the President, and Rotarian CS Savish, the Secretary, and most of the members also participated and enjoyed the event with musical entertainments. 26th August 2020. Distribution of grocery kit and Onam Sadhya. Rotary Calicut Cyber City, in association with RG Group, distributed 1 month groceries which includes vegetables, cereals, oils, washing materials, etc. and Onam Sadhya kits to the inmates of Ashraya Bhavan, a shelter home for the women victims of domestic violence and abuse at Vengali. Past President PHF Rotarian RG Vishnu handed over the materials. Rotarian Shaji MM, the President, and PHF Rotarian Son of Palakandi, the President-elect, was also present. Materials received by the Superintendent Sumita Nair and Councillor Psychologist Ramya. 4th September 2020. Distributed sewing machines to Ashraya Bhavan. Rotary Calicut Cyber City, in association with RG Group, distributed sewing machines to Ashraya Bhavan Kozhikode for training the inmates to being self-sufficient. Past President PHF Rotarian RG Vishnu and Srimati Ambika Ramesh, the MD of RG Group, handed over the sewing machines. 5th September 2020. Nation Builder Award. Award presented to Sri N.K. Ganeshan, the principal of GHSS Kokallur, Kozhikode. He was the Kerala State Teachers Award winner in 2020. This was presented to him on Teachers' Day. ZCPHF Rotarian Dr. Sethu Shivshankar presented the award. AGPHF Rotarian TC Ahmed honored the teachers. Rotarian Shaji MM, the President, and Rotarian PHF Son of Palakandi, the President-elect, were also present. 9th September 2020. Formation of Rotaract Club. Formed a community-based Rotaract Club named Rotaract Club of Calicut Cyber City. Initially, 17 young leaders took membership and Rotaractor Shyam Mirshad was elected as the President, Rotaractor Fahim Rahman as Secretary, Rotaractor Chandrakant as Treasurer and Dhananjay Kishore as the Sergeant at Arms. 20th September 2020. Training session for Rotaracts. A session was hosted by the Rotary Club of Calicut Cyber City. District Deputy Trainer PHF Rotarian M.B. Mohandas Menon inaugurated the session.
Certified District Trainers Retractor Dhanyashri A and Retract Harshananda were the faculties. ZCPHF Rotarian Dr. Sethu Shivshankar, AGPHF Rotarian TC Ahmed, Rotarian Shaji MM the President, ZRR IPP Retractor Yaini Jayapandi, DRR Retractor Dhanashekar Govindaraj were also present. 25th September 2020, shooting on WINS. WINS shooting held at Bilatikulam UP School, Kozhikode. DGE Rotarian Dr. Rajesh Subhash, ZCPHF Rotarian Dr. Sethu Shivshankar, AGPHF Rotarian TC Ahmed, Headmaster Alex, Rotarian RG Vishnu, PHF Rotarian Son of Palakandi, President-elect, Rotarian Mujib Kesi, Retractor Shyam Mirshad, President-elect, and Rotary and Nila Vishnu participated. 2nd October 2020, International Environmental Documentary Film Festival of District 3202. Festival hosted by Rotary Calicut Cybercity held on October 2nd to 9th of 2020, telecasted 3 shows on daily basis for 8 days. RI Director PDG MD Rotarian Kamal Sanghvi inaugurated. It was addressed by DG MD Rotarian Dr. Harikrishnan Nambiar. Sri Kamal, the chairman of Kerala Chalachitra Academy, and Sri Joy Matthew, cine actor, were the guests of honors, and many district and state Rotary leaders were felicitated. Out of the 100 entries received from different countries, 30 documentaries were streamed online with more than 10,000 viewerships across the world. 8th October 2020, Air Force Day. Honored Guardian of Nation Surgeon Shri K.M. Ramesh Babu, who was in the Air Force and was part of the Pathankot War in 1964, in 1965 with Pakistan, and in 1971 in the India-Pak War. He was honored by ZCPHF Rotarian Dr. Sethu Shivshankar, AGPHF Rotarian TC Ahmed, Rotarian MM Shaji the President, PHF Rotarian Son of Palakandi, the President-elect, and Rotarian Radhakrishnan, Veteran Air Force, were also present. 15th October 2020, WINS short film release. Rotary Calicut Cybercity made a short film on Wash in Schools, written and directed by Rotarian Shaji MM, the President. The same was released as part of a Global Hand Washing Day program. DGMD Rotarian Dr. Harikrishnan Nambiar inaugurated the ceremony. DGEMD Rotarian Dr. Rajesh Subhash was the guest of honor. The short film was released by Srimati Beena Paul, who is the Vice Chairperson of the Kerala State Chalachitra Academy. PDG MD Rotarian Dr. Jayaprakash Upadhyaya, the District Trainer, SC MPHF Rotarian Dr. Vinod Kumar, ZC PHF Rotarian Dr. Sethu Shivshankar, and AG PHF Rotarian TC Ahmed were present. 31st October 2020, Entrepreneurship Online Training Session for Transgenders. The session was held in association with D. Vela Management Consultants and Business Day magazine. DGN MD Rotarian Pramod Nayanar inaugurated the function. Sri Rajesh Sharma, the cine actor, was the guest of honor. The celebrity makeup artist and cine artist Renju Renjimar spoke on behalf of the transgenders. CMD D. Vela Management Consultant Sri Sudhir Babu and Business Day magazine Chief Editor Mr. Dibin Damodar conducted the session. Rotarian Shaji MM, the President, SC MPHF Rotarian Dr. Vinod Kumar, ZC PHF Rotarian Dr. Sethu Shivshankar, and AG PHF Rotarian TC Ahmed were present. 7th November 2020, online state level webinar on menopause issues. Conducted webinar on menopause issues in association with Kudumbashri, Kozhikode District Mission, and it was inaugurated by DGE MD Rotarian Dr. Rajesh Subhash. Faculties were Rotarian Dr. Ajita PN, Dr. Aneen N. Kuti, and Dr. Shafiq Matumal.
ZCPHF Rotarian Sedhu Shivshankar, AGPHF Rotarian TC Ahmed and Srimati Shema K. Thomas, ADMC Kudumbasri were present. 14th November 2020. State level farmers meet on virtual platform. The Rotary Calicut Cybercity conducted farmers meet in association with Farm Route, Kudumbashree Kozhikode and Adukla Thotam online group. Cash award, certificates of appreciation and consolation prizes were distributed. DGN MD Rotarian Pramod Nayanar was the chief guest. Ilyas KP, President Organic Farming Association of India and Beena G. Nair, Kaladi University were the faculties. Srimati Amila Nishad AK of Farm Route, Srimati Anila Sudhir of Adukla Thotam and Srimati Kavita PC of DMC Kudumbashree were present. 20th November 2020. State level online webinar on Kundalini Yoga. The yoga online session was inaugurated by SC MPHF Rotarian Dr. Vinod Kumar. ZCPHF Rotarian Dr. Sedhu Shivshankar was the guest of honor. Dr. T.N. Vijayakumar, retired principal from the NSS College Manjeri, was the yoga practitioner who conducted the session. AGPHF Rotarian T.C. Ahmed, Rotarian M.M. Shaji, the President, PHF Rotarian Son of Palakandi, the President-elect, Rotarian C.S. Savish, Secretary, were on the dais. 25th November 2020. The Rotract Installation Ceremony. The Rotract Club of Calicut Cybercity installation ceremony was held at Hotel East Avenue, Kozhikode as a hybrid meeting. Chief guest and inauguration by PDG MD Rotarian Darius Marshall, who is the district trainer elect. Guest of honor was PDG MD Rotarian PM Shivashankaran, who is the district advisor, Rotarian MM Shaji, the president, ZCPHF Rotarian Dr. Sedhu Shivshankar, DRDC Rotarian Shakti Nallashivam, DRR Retractor Dhanashekar, and AGPHF Rotarian TC Ahmed were present. Retractor Sham Mirshad was installed as president, Retractor Fahim Rahman KC as secretary, Retractor Chandrakant KP as treasurer, Retractor Dhananjay Kishore as sergeant at arms, Retractor Mohsen Abdul Majid as secretary correspondence. 5th December 2020. Healthy living through dental care. The dental health awareness session was inaugurated by DGMD Rotarian Dr. Harikrishnan Nambiar. ZCPHF Rotarian Dr. Sedhu Shivshankar conducted the session. SC MPHF Rotarian Dr. Vinod Kumar, AGPHF Rotarian TC Ahmed, Rotarian MM Shaji, the President, PHF Rotarian Son of Palakandi, the President-elect, Rotarian CS Savish, the Secretary, and Rotarian Jalil Idathil were on the dais. 17th December 2020. Family meet along with 2 new members induction. A family meet was held at Hotel King Fort Kozhikode and 2 new members were inducted. 75 family members gathered by keeping the COVID protocol. ZCPHF Rotarian Dr. Sedhu Shivshankar inaugurated the function and the oath was recited by AGPHF Rotarian TC Ahmed to the new members. Rotarian MM Shaji, the President, pinned the new member Nitin Babu and Rotarian Jalil Edathil pinned the new member Noor Mohammed. Event concluded with music entertainment and was followed by a grand gala dinner. 25th December 2020. Santa Claus painting competition and prize distribution ceremony. Along with the Christmas celebration which was held in association with the Rotract Club of Calicut Cybercity, a competition was announced on 28th November 2020. By 15th December 2020, more than 100 entries had been received. The prize distribution ceremony was conducted through virtual platform on 25th December 2020. The prizes were sponsored by Big Deals, Hascon Construction and Interiors and St. Alfonsa Institute for International Studies.
The inauguration was done by DGE MD Rotarian Dr. Rajesh Subhash. ZCPHF Rotarian Dr. Sethu Shivshankar was the guest of honor, and artist Sri Mohan Chandran was the jury. AGPHF Rotarian TC Ahmed, Rotarian MM Shaji, the president, and Retractor Sham Mirshad, president, were present. 26 December 2020. Dental Camp at Old Age Home. Rotary Calicut Cybercity, in association with Indian Dental Association, Malabar branch, conducted a dental health camp at Mayo Old Age Home in Kozhikode. Under the supervision of ZCPHF Rotarian Dr. Sethu Shivshankar, 25 inmates were examined by the doctors. Toothbrushes, medicated toothpaste, ordinary toothpaste, medicines and a Christmas cake were distributed. Rotarian Shaji MM, the President, Rotarian CS Savish, the Secretary, PHF Rotarian Son of Palakandi, President-elect, Rotarian Nitin Babu and Retractor Sham Mirshad, President, were present. 5th January 2021. Mobile phones for needy students. Distributed mobile phones for needy students of BEM UP School, Bilatikulam, Kozhikode. Inaugurated and handed over by past President PHF Rotarian Muhammad Unni Olakara. ZCPHF Rotarian Dr. Sethu Shivshankar, AGPHF Rotarian TC Ahmed, Rotarian Shaji MM, the President, Mr. Alex Headmaster, PHF Rotarian Son of Palakandi, the President-elect, and Rotarian CS Savish, Secretary, were present. 8th January 2021. The New Year celebration along with 3 new member induction. New members induction and New Year celebration was held at Hotel Tripenta, Kozhikode. New members Mr. Mirshad TK of Goodlands was pinned by Rotarian Shamim Kaja. Shamina Shashikumar, costume designer, was pinned by PHF Rotarian Son of Palakandi, President-elect. And Mustafa KPM, the MD of Hotel Tripenta, was pinned by Rotarian Unni Olakara. These 3 were inducted. The function concluded with musical entertainment and was followed by a grand gala dinner. 23rd January 2021. Vocational Excellence Award. The award was given to Srimadi Kavita PC, District Mission Coordinator, Kudumbashri, Kozhikode. The award was handed over by ZCPHF Rotarian Dr. Sethu Shivshankar. AGPHF Rotarian TC Ahmed, Rotarian Shaji MM, the President, Rotarian CS Savish, the Secretary, PHF Rotarian Son of Palakandi, President-elect, and Retract Sham Mirshad, President, were present. 30th January 2021. The state-level webinar on road safety and traffic awareness. Rotary Calicut Cybercity, in association with Kudumbashri Mission Kozhikode, conducted a state-level webinar on road safety and traffic awareness. It was inaugurated by PDG MD Rotarian Sridharan Nambyar. The session was conducted by Sri Ajal Kumar, Motor Vehicle Inspector, Vadagara. ZCPHF Rotarian Dr. Sethu Shivshankar, AGPHF Rotarian TC Ahmed, Rotarian Shaji MM, the President, ADMC Srimadi Shema K. Thomas, Rotarian CS Savish, Secretary, PHF Rotarian Son of Palakandi, the President-elect, Rotarian Jalil Idathil, and Rotarian Nitin Babu were on the dais. 31st January 2021. Pulse polio vaccination distribution to 7 major health centers in Calicut. The Rotary Calicut Cybercity, in association with the Health Department Kozhikode and Rotaract Club of Calicut Cybercity, gave assistance to distribute polio vaccine to the children. ZCPHF Rotarian Dr. Sethu Shivshankar, Rotarian Shaji MM, the President, PHF Rotarian Son of Palakandi, President-elect, Rotaract President Sham Mirshad, and other Rotaract members participated. 7th February 2021. Helping Hands to Little Marshall. Marshall, a genius boy of 10 years old who is studying in the 5th standard, has invented a script language of his own, among others. Rotary Calicut Cybercity offered to help
for his dental treatments and 2 years educational expenses in association with the Indian Dental Association Malabar branch Kozhikode during the visit to his house at Kalanodu. ZCPHF Rotarian Dr. Sedhu Shivshankar, Rotarian Shaji MM the President and Rotaract President Shyam Murshad were present. 24th February 2021. Dental treatment to Marshall. A joint project of the Rotary Calicut Cybercity and the Indian Dental Association Malabar branch. IDA Malabar started the dental treatment of Marshall at Kozhikode. IDA Malabar branch president Dr. Shaju, secretary Dr. Tom, dental surgeon Dr. Saju and orthodontist Dr. Binu led the treatment. ZCPHF Rotarian Dr. Sedhu Shivshankar and Rotarian Shaji MM President were present. 3rd March 2021. Vellam Malayalam movie exhibition and interaction for giving awareness on alcoholism. Rotary Calicut Cybercity, in association with the UC College Aluva, Department of Psychology and Anti-Narcotics Cell, exhibited Malayalam movie Vellam, which is based on the true story of an alcoholic as part of subject of addiction and prevention. Dr. Rachel Reena, Principal, Rotarian MM Shaji, the President, Dr. Saina Susan, HOD of the Psychology Department, Sri Murali Kunnumpuratta, the real character of the Vellam movie, were present. After the film, an interactive session went on for an hour regarding the subject alcoholic addiction. 8th March 2021. Women's Day Celebration. Sheetan, the Night Marathon. As part of the Women's Day celebration, Rotary Calicut Cybercity, in association with Sheetan 2021, conducted a night marathon for women at Kozhikode Beach. 8 women talents were honored, which was followed by traditional art form of Tiruvadira, Kathak, Zumba dance and many more cultural attractions. Deputy Collector Srimati E. Anida Kumari inaugurated the function and Rotarian MM Shaji, the President, presented the awards. 1st and 2nd of April 2021, Autism Awareness Day Celebration. Rotary Calicut Cybercity, in association with Humanity Charitable Trust, One India Kite Team and National Trust LLC, conducted Autism Kite Fest for children as part of Autism Awareness Day at Kozhikode Beach. 16th March 2021, Medicines for the Homeless, Kozhikode. Rotary Calicut Cybercity, in association with Udayam Charitable Trust under District Administrative Mission, Rotarian Shaji MM President handed over a check of 25,000 to the District Collector Sambashiva Rao for distributing medicines to homeless at Kozhikode. President Retractor Shyam Murshad was also present. The sponsors are Rotarian Ayub, Rotarian Yasser and Rotarian Mujib KC. 16th and 17th of April 2021, COVID Mega Vaccination Camp. The Rotary Calicut Cybercity, in association with the Kerala State Health Department and Rotaract Calicut Cybercity, conducted free COVID vaccination mega camp, which was sponsored by Aditya Birla Group, Baby Memorial Hospital and CSWA at BEM UP School Bilatikulam. More than 600 people were vaccinated. This was inaugurated by DGE MD Rotarian Dr. Rajesh Subhash. Pradeep Kumar MLA was the chief guest. ZCPHF Rotarian Dr. Sedhu Shivshankar, Rotarian Shaji MM the President, Rotarian CS Savish the Secretary, PHF Rotarian Sanaf Palakandi President-elect, President Retractor Shyam Murshad, Secretary Retractor Fahim Rahman, Dr. Fabit, Chief of Emergency Department at Baby Memorial Hospital, Headmaster Alex, other Rotarians and Retractors were also present. 17th and 18th of April 2021, Members Tour to Wayanad. Rotary Calicut Cybercity organized a tour to Wayanad with cultural programs on 17th and 18th of April 2021 with stay at Ghazal Taza. Most of the members participated. 1st May 2021,
Sanitizers and masks distributed to the police on COVID duty. Rotary Calicut Cybercity, in association with CSWA, handed over sanitizers and masks to Sri A.V. John, who is the Assistant Commissioner of Police South, to distribute among the police on COVID duty. Rotarian Shaji MM, the President, Rotarian CS Savish, the Secretary, PHF Rotarian Son of Palakandi, President-elect, and Rotarian Nitin Babu were present. Mr. and Mr. Kerala and Miss and Mrs. Malabar. One of the major public events of Rotary Calicut Cybercity in association with FI Events. More than 1,500 candidates had participated for the audition in Kerala and 100 talents selected for the finals in different categories. The Grand Gala final will be conducted after lockdown. Short film on addiction. Pre-production works of the short film for Rotary District 3202 completed. The shoot will start post-COVID lockdown restrictions. May 16, 2021. Distribution of clothes to COVID patients at Medical College, Kozhikode. Rotary Calicut Cybercity, in association with Kozhikode District Textile Garments Association, donated clothes for COVID patients to use in Medical College. Medical Officer Dr. Vishnu VN received, and this was handed over by Rotary President MM Shaji, Textile Association General Secretary PS Siraj, and Treasurer Bapu Santoor. May 17th to 24th May 2021. Counseling Help Desk. Rotary Calicut Cybercity is organizing free online counseling assistance for COVID-related stressors and alcohol-related problems. The help desk will be open from 10 a.m. to 4 p.m. About 25 counselors are participating in this project. Public image through press and media. 20 projects that appeared in Jeevan TV and 3 in ACV. The honoring of Harida Karmasena was covered as a special story and was telecasted in Jeevan TV. Helping Hands to Little Boy Marshall was covered and telecasted as a story in Asianet. Almost all the projects are covered in print media. Malayalam Manorama, Madhubhumi, Deshabhimani, Kerala Kaumadi, Indian Express and many more social media news people. 14th October 2020. Reception to COVID-19 combat bikers. Attended and contributed to a reception arranged to welcome the Rotary COVID combat bikers RID 3190 and 3182 who were biking to spread COVID-related information and collecting contributions to support the cause by Rotary Calicut. 18th March 2021. 2 years education expenses of little boy Marshall. 2 years education expenses of little boy Marshall, contribution by MD Meralda Jewels, MPHF Rotarian Jalil Edathil on behalf of Rotary Calicut Cybercity. 8th June 2021. Conducted COVID-19 The Game Changer. Rotary Calicut Cybercity conducted COVID-19 The Game Changer, a talk show by Rotarian CS Ashik, the company secretary, through Clubhouse platform on June 8th at 7:30 p.m. More than 350 participants had attended. 8th June 2021. Rotary Sneha Veedu, a continuing project. Purchased land 1,306.8 square feet and constructing building of 650 square feet. 2 BHK costing 15.5 lakh for the homeless poor family. He has received lots of recognitions and awards for his sincerity. This is a continuing project. 12th June 2021. Water and Wastewater Management Awareness Webinar. Rotary Calicut Cybercity state level webinar on wastewater management conducted on June 12, 2021 at 6:30 p.m. It was inaugurated by ZC DGND 3202 PHF Rotarian Dr. Sedhu Shivshankar. The session was conducted by Dr. P.S. Harikumar, Senior Scientist CWR DM. More than 100 people had participated. AG PHF Rotarian TC Ahmed, AG Designate PHF Rotarian Mehroof Manaloli were participated. 14th June 2021.
The Anti-Plastic Initiative Award. The Anti-Plastic Initiative Award was given to Mr. Parol Rajan, environmentalist who collected the waste plastic bottles which was thrown away at the Karpat beach on everyday basis as a service. ZCDGND PHF Rotarian Dr. Setu Shivshankar gave away the award to Mr. Rajan. PHF Rotarian Shaji MM, the President, PHF Rotarian son of Palakandi, the President-elect, had attended. 16 June 2021. Conducted RILA webinar on Leadership Development Training Program. Rotary Calicut Cyber City, in association with Vengara Additional ICDS Project Office, conducted webinar for RILA on Leadership Development Training Program for youth on 16 June 2021 at 6 p.m. The webinar was inaugurated by ZCDGND PHF Rotarian Sedu Shivshankar. The session was taken by Srimati Rohini Muttur, a gender trainer. More than 240 people were present. AG PHF Rotarian TC Ahmed, AG Designate PHF Rotarian Mehroof Manalodi, MPHF Rotarian Mohandas Menon, District Deputy Trainer, PHF Rotarian Shaji MM, the President, were also present. 22nd June 2021. Oxygen for All. Contributed rupees 25,000 for aiming to get access to oxygen for every bed in Government General Hospital, Kozhikode Beach in the second wave of COVID-19. 25th June 2021. Webinar on anti-drug awareness. Webinar on anti-drug awareness on 25th June 2021. Rotary Calicut Cyber City, in association with BEM UP School, Bilatikulam, at virtual platform. More than 100 parents and students had participated. 26 June 2021. Addict, a short film released. The short film Addict, made by District 3202, production controlled by Rotary Calicut Cyber City and written and directed by PHF Rotarian MM Shaji, the President, was released on YouTube at Harsham District Conference held at 26 June 2021 on the Anti-Drug Awareness Day. This was done by DGMD Rotarian Dr. Harikrishnan Nambiar. Thank you, President and Secretary, for preparing that elaborate report of the activities of the club, screening all the 55 projects done during the year. Kudos to you. Request President Rotarian Shaji to deliver the farewell address. Dear DG, Dr. Rajesh Subhash of District 3204, DGN, Dr. Sedu Shivshankar, and our AG, MD, Rotarian Dr. Ajita, President-elect son of Palakandi, Secretary Sabish, and the galaxy of the PDGs, AGs, President, Secretaries, and all Rotary leaders, my friends, family members. Actually, I'm here to convey my farewell address. I would like to say that this is only a farewell from my presidentship, not from the entire service of Rotary. Anyway, I'm here to support the whole team coming up today, from today onwards. I am here to support them. My service is not at all ended on this Rotary service. And one more thing, that actually I thought that I am the first and last president in this COVID pandemic. But fortunately, unfortunately, the coming of president, my friend Senap Palakandi, also continuing the same situation. Anyway, let us hope for the best. Actually, I would like to say that it is happening to me lots of merits and demerits on this pandemic.
lots of demerits are there. But as a president, I could make it as a positive effort to our club and the Rotary services. Because through these online classes, from the early stages of our pets and sets, then lots of informative sessions are there. I could meet all over the 3202 members through online. So everybody, most of the members knowing me, and most of the leaders and other people know by me also. So it's a wonderful thing for me. And the communication. Actually, the communication went very well between the DG, between the zonal coordinators, state coordinators, and the DGE and DG and all. Otherwise, they are simply, in my experience, I can say that they are not that much approachable. Only phone or sometimes. But it's very familiar to me because of this pandemic and online things. I don't want to extend my talk in a long way because already you are fed up with my project report, the duration and all. Anyway, my elect president also there in all of my projects. So there will be no fight between me and him. So he is suffering. Anyway, let us hope for the 1 hour project report for next time, the next installation time. I will be there to help. My team will be there to help. Savish and all there to help. And very fortunately, we could have a wonderful DG. I can say that wonderful DG, energetic DG, who have a lot of innovative ideas and all. So it's my pleasure to work with him without any designation also, no problem. Work with him for further, Rotary services and all. I don't want to extend much, Here I could take the opportunity to pay my gratitude to some of the Rotary leaders who inspired me and helped me a lot in this last year session. The first one is IPDG, MD Rotarian Harikrishnan Nambiar. He was extended so much help to me during this pandemic year, and he took phone besides of his heavy schedules and all. I just pay my sincere thanks to Rotarian IPDG MD Dr. Harikrishnan Nambiar. Second, I have to thank my DG, now Dr. Rajesh Subhash. Actually, he extended many, kind of helpful things during my project and all, and very approachable and all. Thank you, sir. Thank you very much. Next one is our MD Rotarian, DG Pramod Nayanar. Also, he could extend very much help to my period and all the projects, and besides of his heavy schedules, he came across the online platform and inaugurated 2-3 projects and all. Thank you very much, sir. The next one is our DGN, PHF Dr. Sethu Shivashankar. I love to say that you saw all my projects are his presence are there. Okay, so that much help. And even he would extend the freedom to call him at the midnight also. Whenever I get some doubt, I just call him, sir, I have a doubt. Tell me, Shaji. Whatever the doubts you have, that much of help and all. Because actually this is what I'm getting from Rotary, the love and service. Okay. Then is Dr. Vinod Kumar, State Coordinator, past Deputy Trainer Mohandas Menon, our District Secretary, past District Secretary Rotarian Dinesh, Rotarian Arun, past District Coordinator, our past AG, Rotarian PHF TC Hamad, who could also be there in our last year, and Rotarian Narendra, the website operator of Mumbai, he extended many help to me, and Rotarian Shiv Prakash, past District TRF Chair, and Rotarian Sambandham, Harsham District Conference Chair, and my Secretary, Rotarian CS Savish, and my Treasurer, Rotarian Mujib KC, and of course my President-elect, Rotarian PHF Sanaf Palakandi, and Secretary-elect Nidhin Babu, all are there to help me a lot, and thank you very much, thank you very much. And I would love to extend my gratitude towards some more inside of my club. Besides the income coming out from our dues, a lot of members are there, extended their sponsorship to many of the projects there. Without their help, I could not be able to conduct all this show. So I would like to thank Jalil Adatil, Humayun Kalliyat, Abdul Rahman EP, Muhammad Yasir, Rotarian RG Vishnu, Rotarian Ayyub, Rotarian Mujib Ghazal, Rotarian Mehroof Manalodi, Rotarian Shaji AK, Rotarian Thomas,
Muhammad Unni Olagara, Rotarian A.K. Nishad, Rotarian Masood H.H., Rotarian Shibu Kotail, Rotarian Hassan Shi, our AG TC Ahmad, past AG TC Ahmad, Secretary CS Sabish. These are the people who extended their sponsorship towards my projects and all. Okay, and the membership side, I would like to thank Shamim Kaja, who helped me a lot to get this kind of memberships and all. Thank you, Shamim Kaja. And nothing more to say. And once again, I'm telling that this is not the farewell from Rotary Service. This is the farewell from my presidentship. Thank you all. Thank you very much. Jai Rotary, Jai Hind. Thank you, Rotarian Shaji. Ladies and gentlemen, it's now time for change of guards. But before that, let's know more about the incoming president. Request past President Rotarian CS Ashik to introduce the incoming president. Ashik? Hi, I'm here. Is it audible? You're audible. Okay, thank you. Respected our DG, Dr. Rajesh Subhashji, Major Donor, and DG nominee, Dr. Sedu Shivashankar, and President, Secretary, and President-elect, and also invited senior members, and also MLAs, and Honorable Mayor of Calicut. A warm good evening to each and everyone. It's a great pleasure for me to introduce one of the most vibrant Rotary member of 3204, Rotarian son of Palakandi. Even though I'm not in station, it's a great opportunity for me to introduce such a vibrant member. ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു ദിവസം, the day when I joined in Cybercity, 14th September 2014. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ സനാഫ് പാലക്കണ്ടി എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് തോന്നി. രാവിലെ 6:30 എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും വിളിച്ചുണർത്തുന്ന ശബ്ദം സനാഫ് പാലക്കണ്ടിയുടേതായിരിക്കും. കോൾ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം സർവീസ് എബോവ് സെൽഫ് എന്ന് പറയും ആദ്യം തന്നെ. പിന്നെ അടുത്ത വേർഡ് മറക്കണ്ട, ഇന്നാണ് നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗ്. അദ്ദേഹം വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗിന്ന് വിളിച്ചുണർത്തുന്ന ആ ഒരു വൈബ്രൻസി, ഒരുപക്ഷെ ചാർട്ടേഡ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ചാർട്ടേഡ് പ്രസിഡന്റ് TC അഹമ്മദ് കെയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും 20 മെമ്പേഴ്സ് കൂടി ഫോം ചെയ്ത സൈബർ സിറ്റിയുടെ തുടക്കം തന്നെ വൈബ്രൻസിയിലൂടെയായിരുന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരുപക്ഷെ സോഷ്യൽ സർവീസ് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സനാഫ് പാലക്കണ്ടി. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ തരത്തിലേക്ക് ഗ്രൂം ചെയ്യപ്പെട്ടത് കോഴിക്കോടിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള മോഡേൺ സ്കൂളിൽ നിന്ന് 1990 ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ സർവീസിലേക്ക് വളർന്നു വന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കാലിക്കറ്റിന്റെ A to Z അസോസിയേഷനിൽ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്ലബുകളിലെ തമാശക്ക് പറയാറുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത ക്ലബുകളില്ല. ഒരുപക്ഷെ വുമൻസ് ക്ലബിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ വരെ അദ്ദേഹം വരാറുണ്ട്, തമാശക്ക് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം സർവീസാണ് എന്റെ വിജയലക്ഷ്യം, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സനാഫ് പാലക്കണ്ടി ഒരിക്കൽ പോലും ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് പ്രസിഡന്റ്ഷിപ്പിലേക്ക് ഇതുവരെ വരികയുണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ 2018 പ്രസിഡന്റ് ആയ സമയത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടെ നിന്ന് സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരുപക്ഷെ കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ 7 പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പലരും നമ്മളെ ടേം കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോ ആവാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ചാർട്ടേഡ് സെക്രട്ടറി ആയി തുടങ്ങിയ, ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴും സൈബർ സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈബർ സിറ്റിയുടെ മുഖം സനാഫ് പാലക്കണ്ടിയുടെ മുഖമായിരുന്നു. കർശന നിലപാടെടുത്ത് കാർക്കശ്യത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുകയും അതേസമയം വളരെ ലളിതമായി ഡൗൺ ടു എർത്തായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സനാഫ് പാലക്കണ്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ട്. ഒരു മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം കൈവെക്കാത്ത
റോട്ടറി സൈബർ സിറ്റിയുടെ 2014 മുതൽ 7 വർഷത്തെ പ്രൊജക്ടുകളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ക്ലബിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി ലിവിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെയും അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാമിലി ലൈഫിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സോഷ്യൽ സർവീസിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയ പത്നി റസീന സനാഫ്, നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫസ്റ്റ് ലേഡി. അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്, ഒരുപക്ഷെ റോട്ടറി എന്ന 3202 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു റോട്ടറി ക്ലബിന്റെയും ഒരു അഭിമാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I really feel really proud to introduce such a wonderful personality, such a vibrant, the most vibrant Rotary member of 3202. And we are here introducing our new president, 2122, Rotarian Sanaf Palakandi. And over to the video, his profile video. Thank you each and everyone. Stay safe, healthy. Jai Hind and Jai Rotary. Thank you each and everyone. Over to you, madam. Thank you, Rotarian Ashik. We have a presentation on Star of the Day, the incoming president. Please watch. Son of Palakandi, one of the 6 children of Palakandi Muhammad Koya and P.K. Rukyabi, has contributed a lot to the field of art, cultural and social networks of Calicut. He is a larger-than-life person. Besides being the managing director of PKS Group, he has lots of feathers in his hat. The director of Kozhikode District Cooperative Hospital, Muslim Service Society, State Public Utility Fund Convener, MSS State Executive Member, Vice President of Cisco, Malabar Chamber of Commerce Life Member, Joint Secretary of Kozhikode Arts Lovers Association, Joint Secretary of Mohammed Rafi Foundation, Joint Secretary Foundation of Art and Culture Education, Director of Giants International Group Calicut, Aravind Ghosh Road Local Council President, Founding President of Anakulam Korean Residents Association, President of Government Model High Secondary School Alumni Association. Managing such a large pool of work requires extraordinary proficiency. Suraksha Pain and Palliative Treasurer. സംഘടനയുമെല്ലാം കൈകോർത്തപ്പോൾ നടന്നത് ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം. അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു ജീവിച്ചവരെ സ്കൂളിലെത്തിച്ച് ആദ്യം കുളിപ്പിച്ചു. മുടി നീണ്ടവരുടെ മുടി വെട്ടിക്കൊടുത്തു. ഇവരെ ഇനി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം പുനരധിവാസത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കും. ഓപ്പറേഷൻ സ്വസ്തി, സാന്ത്വനം കെയർ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ മൊയ്തീൻകുട്ടി, സാന്ത്വനം ചെയർമാൻ സുധീർ, ജയദേവൻ കോട്ടക്കൽ, രാജേന്ദ്രൻ പൈമ്പ്ര, രംഗനാഥൻ, ഷൺമുഖൻ മാസ്റ്റർ, സനാഫ് പാലക്കണ്ടി, മോഹൻ കുര്യാൽ, അനൂപ് കെ അർജുൻ, മേരി എർമിന റോഡ്രിക്സ്, സുനിത ഷിജിത്ത്, ഇന്ദിര തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. വരും നാളുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം. എന്തായാലും കോഴിക്കോടിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റുകയാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. EMS Trust Member, MSS Youth Wing, Past State General Secretary, GMR Joint Secretary, Kala Samskarika Samyukta Vedi Treasurer, Kerala Blood Donors Forum Executive Member, Kurial Brothers Club Treasurer, South Beach Samrakshana Samiti General Convener, the Business Club Past Cabinet Secretary. Mr. Son of Palakandi. He is married to Mrs. Rasina P.T. and has 2 daughters, Aisha Firza and Aiza P.K.
Rotarian Thomas KJ. Rotarian Thomas is the chairman of Thomas Associates, realtor dealing with commercial courier service. Vice President, Rotarian PHF RG Vishnu is the Executive Director of RG Group. Next is President-elect, Rotarian MPHF Abdul Jalil Edathil, an educator turned businessman. He started his venture in business as an investor in Malabar Group, but after 2 decades and experience in the corporate, Mr. Abdul Jalil Edathil is now the Vice Chairman and Executive Director of Miralda Jewels. Secretary, Rotarian Nidin Babu K. He is the youngest member of this club. Corporate Advisor, Managing Director of Corporate Solutions World Ahead, Faculty for Management, Accounting, CA and CS courses. He is a singer and a trained tabla player too. Joint Secretary, Rotarian Premchand V, a very sincere Rotarian, is the Managing Director of Global Innovative Technologies. Treasurer, Rotarian PHF T. Abdul Salam. He is the Managing Director of Shangri-La Convention Center near Kozhikode NIT. He is also the Managing Director of Rockdale Resort at Nilambur, nearing completion. And Team Cybercity is so happy that he has decided to inaugurate the resort with a Rotary monthly meeting. May I now request Rotarian Sairabanu to invite Rotarian Rasina to the dais. And Rotary Calicut Cybercity has a practice of pinning even the First Lady. Request President to hand over the lapel pin. Now it's time for a group photo.
Okay, thank you. Let us also know the other team members of Rotary Calicut Cybercity for the Rotary year 2021-22. A PPT.
Let's now listen to the newly installed President. Acceptance speech by Rotarian President Sanaf. Good evening, respected DG Dr. Rajesh Subhash, Galaxy of PDG Director Marshal, PDG Dr. Sam Abubakar, PDG Sridharan Nambiar, DG Major Rotarian Pramod Nainar, DGN Rotarian Dr. Sedu Shivashankar, AG Rotarian Dr. P.N. Ajita, other Rotary leaders, aunts and family members and friends. It is giving me immense pleasure to accept the service position as a President of Rotary Calicut Cybercity. I know that is not an easy job, especially on this pandemic situation, but I will try to do all my level best and fulfill the rest of the members given to be selected as their president. Rotary service is a teamwork of all, and I request each and every member of my club to support team. Rotary Calicut Cybercity നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2014 ആഗസ്റ്റ് 25 രൂപം കൊണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മളിന്ന് 61 പേരിലായതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടെ ഇത്രയൊരു പുത്തുണർവ് കിട്ടുവാൻ സാധിച്ചു. ഞാനിതിലെൻ്റെ പ്രസംഗം ദീർഘിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ 10 പവനും 50,000 രൂപയും കളഞ്ഞു വെച്ച ഷമീറിൻ്റെത് എന്താണെന്നാൽ വൃക്ക രോഗം അടങ്ങിയതോടെയാണ് ഷമീർ. ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയും കൂടി ഇല്ലാത്ത ഷമീറിന് കണ്ടിന്യൂ പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ ഒരു വീട് കൊടുക്കുവാൻ പ്രൊജക്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ നമുക്കറിയാം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരുന്ന കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് ഒരു ലൈബ്രറി കൊടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ വായനയ്ക്ക് പുനർജന്മം ആവശ്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ ലൈബ്രറി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. മൂന്നാം പ്രൊജക്റ്റ് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ പല ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ. അതിൽ ചില കുട്ടികൾ മരണപ്പെടുകയും ചില മിസ്സിംഗ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ബജറ്റ് പരിസ്ഥിതി കുറേ മണക്കെടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൽപ്പത്തി നമുക്കറിയാം. ആവശ്യം 100 തൈകൾ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് ഫിഷ് ബാങ്ക് ഫിഷ് ബാങ്ക് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആറാമത്തെ പ്രൊജക്റ്റായി റോപ്പുമായി സഹകരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അടങ്ങുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി പോലീസിൻ്റെ പവമണി റോഡിലുള്ള ആ ഓഫീസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഏഴാമത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂൾ നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗമായ ഗവൺമെൻറ് മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. അവിടെ ലൈബ്രറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് അവർക്ക് അലമാറകൾ കൊടുക്കുവാനും സൈബർ സിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സംഘടനയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ ഫൗണ്ടേഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് 6 വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് കിറ്റ ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
25 പേർ അടങ്ങിയിട്ടത്. അതുപോലെ 8ാമത്തെ പ്രൊജക്റ്റായ 13 വയസ്സ് മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഇൻട്രാക്ട് ക്ലബ്ബ്, അതും 25 പേരിൽ അതൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതായാലും അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ റൊട്രാക്ട് നിലവിലുണ്ട്, ശ്യാം ഋഷാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. അടുത്ത പുതിയ ഒരു റൊട്രാക്ട് ന്യൂ ക്ലബ്ബും കൂടി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സഹകരണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വിജയം കാണുകയുള്ളൂ. ഒരു കുടക്കയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒത്തൊരുമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി എല്ലാവരുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും എനിക്ക് പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല. 2014 ആഗസ്റ്റ് 25-ന്, അതിന് മുന്നേ തന്നെ PDG ശ്രീധരൻ നമ്പ്യാർ സാറുമാരുമായി 4-5 പ്രാവശ്യം മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് രൂപം കൊണ്ടത്. അതിന് അന്നത്തെ GSR ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ സേതു ശിവശങ്കറിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അത് ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. ഓർമ്മകൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. അവർ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലെന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് രണ്ടാമത് ഞാൻ TC അഹമ്മദ് ഖാ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചാർട്ടർ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഗതി. എന്നാൽ TC അഹമ്മദ് ഖാ പ്രസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഫുൾ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടിങ്ങും എനിക്ക് തന്നു. എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിനടുത്ത് അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ 4 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചാർജ് എടുത്തത്. അന്ന് തന്നെ 7-8 അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, PHF അടക്കം. അതിനടുത്ത് അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെറ്റ്സും സെറ്റ്സും കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രസിഡൻറ്റും സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഞാൻ 2ാമത് പ്രസിഡൻ്റ് ആവണം വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കാരണം എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ പറയും എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ് കളിച്ചു. പിന്നെ എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതെ എൻ്റെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ DG ഡോക്ടർ രാജേഷ് സുഭാഷ് അന്ന് ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സനാഫ് എന്തുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്നു? ഇത്തരമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനും വേണ്ടി മുന്നോട്ടിറങ്ങുന്ന സനാഫ് ഒരിക്കലും മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ? അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്കൊരു പ്രസരിപ്പ് കൂടി, ഒരു ഉണർവും ഉത്സാഹവും സംതൃപ്തിയും കൂടി. അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചു. പക്ഷേ എന്നെ എല്ലാവരും, ഓരോരുത്തരും ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞില്ല, റോട്ടറി സൈബർ സിറ്റിൻ്റെ എല്ലാ മെമ്പർമാരും, ഞാൻ ഓരോരുത്തർ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ചില വിട്ടുപോയാൽ പ്രയാസമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ആരെയും പേരെടുത്തില്ല. ആ 20 മെമ്പർമാർ മാത്രമല്ല, ഈ 61 മെമ്പർമാരുടെയും സപ്പോർട്ട് വിലമതിക്കാവുന്നതാണ്. അവരോട് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് റോട്ടറി, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, President Rotarian Sannaf. Request your kind attention to a presentation once more. Thoughts and plans of this simple, humble president. സൈബർസിറ്റി 2014 ആഗസ്റ്റ് 25-നായിരുന്നു രൂപീകരണം. 20 മെമ്പർമാരിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അന്നത്തെ DG 2004 DG ശ്രീധരൻ നമ്പ്യാരും AG ഡോക്ടർ സേതു ശിവശങ്കറും അവരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റിക്ക് 61 പേരുണ്ടായി. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെന്നാണുള്ളത്? മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുക, സാമ്പത്തികമായി പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സഹായ സഹകരണം ചെയ്യുക, ആരോഗ്യ രംഗത്തായാലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തായാലും അതിന് ഊന്നൽ നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ. റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണലിൽ 13 ലക്ഷത്തോളം മെമ്പർമാർ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ പുതിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് 3204 ഫസ്റ്റത്തെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആദ്യം പറ്റുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറായിട്ട് വരുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേഷ് സുഭാഷാണ്. 3204 അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് വരാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ജൂലൈ 14-ന് സ്ഥാനമേൽക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ലൈബ്രറി സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ലൈബ്രറി സ്ഥാപിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അവർക്ക് ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിന് വായിച്ചിരിക്കാൻ, വായന മരിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്സപ്പ് തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആ വായനാശീലം അതിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നു എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
അതുപോലെ തന്നെ രോഗികളുടെ കൂടെ കൂട്ടിയിരിപ്പുകാർക്ക് വായിക്കുക എന്ന ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ലൈബ്രറി സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാം കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ഭാഗത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സഹോദരി സഹോദരൻ മക്കൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവർ കുട്ടികളെല്ലാം ബീച്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തീരപ്രദേശത്ത് കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ വെക്കുവാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. 100 മരങ്ങൾ നടുക എന്നതും മനസ്സിലൊരു ആശയമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റോട്ടറിൻ്റെ 6 വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കിഡ്സ് ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 13 വയസ്സ് മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഇൻട്രാക്ട് ക്ലബ്ബും രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 19 വയസ്സ് മുതൽ 40 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് റോട്ടറി ക്ലബ്ബും രൂപീകരിക്കുന്നു. കോഴിക്കോടിൽ 15 ക്ലബ്ബുകളാണ് ഉള്ളത്. നാം എല്ലാവരെയും ഒരു കുടക്കയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. We now move on to felicitations. We have a long list of dignitaries for offering felicitations for this function. Few of them have recorded and sent their best wishes and blessings for the new team. First, let's listen to Honorable Minister for Port, Museum and Archaeology, Sri Ahmad Devarkovil. മാന്യ ജനങ്ങളെ, സേവന മേഖലയിൽ സുദീർഘമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് റോട്ടറി. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും റോട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും സാമൂഹിക സന്നദ്ധതയോടെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന റോട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ധാരാളം നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട്. കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റിയിലും അത്തരത്തിലുള്ള മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് റോട്ടറി നേതൃത്വം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ക്ലബിൻ്റെ ചാർട്ടർ പ്രസിഡന്റും ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻകമിംഗ് പ്രസിഡന്റുമായ സന്നാഫ് പാലക്കണ്ടി പുറത്ത് ധാരാളം വേദികളിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലബിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷന് പുതുതായി ചാർജ് എടുക്കുന്ന ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് സന്നാഫ് പാലക്കണ്ടിക്കും റോട്ടറി സൈബർ സിറ്റിക്കും എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ഈ അവസരത്തിൽ നേരുന്നു. Honorable Mayor of Kozhikode Corporation, Srimati Beena Philip. നമസ്കാരം. ഇത് കോഴിക്കോട് മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും റോട്ടറി ക്ലബ്ബിൽ സജീവ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ശ്രീ സനാഫ് പാലക്കണ്ടി ഇന്ന് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി സ്ഥാനമേൽക്കുകയാണ്. സനാഫ് പാലക്കണ്ടിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം എൻ്റെ സന്തോഷവും അറിയിക്കുകയാണ്. സനാഫിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തായ മെഹറൂഫിലൂടെയാണ്. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് കൂടിയാണ് മെഹറൂഫ്. അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മെഹറൂഫിനെ കാണുന്നതിനേക്കാളും സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറെ ഞാൻ സനാഫുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സനാഫിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വം, ഏത് കാര്യത്തിനും മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതിന് മനസ്സുണ്ട്. എത്ര സാധുക്കളെ സഹായിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാമ്പത്തികമായി പിന്തുണക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാനും, അതുപോലെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സിന് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബൂട്ട് വാങ്ങാൻ പൈസയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റോളർ സ്കേറ്റിങ്ങിൽ നാഷണൽ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സനാഫിനെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്കതിന് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്ലൈ കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡൻ്റായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത് എന്നതിൽ റോട്ടറി ക്ലബിനും അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്കുമൊക്കെ തന്നെ അഭിമാനിക്കാം. സനാഫ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടി സനാഫിന് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും. Next, we have Sri Thottathil Ravindran, MLA, Kozhikode North. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള സനാഫ് പാലക്കണ്ടി ഇന്ന് കോഴിക്കോട് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്.
ഈ നഗരത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക കലാസാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്കും വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യമുള്ള, അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം, ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. കാരണം നിരവധി പരിപാടികളിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ എന്ത് കാര്യത്തിലായാലും ശരി അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റത്തെ താല്പര്യമെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളിൽ ഒരു ദേഹമാണ് ശ്രീ സനാഫ്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്, റോട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, ഏറ്റവും വലിയ സന്നദ്ധ സംഘടനകളിലൊന്ന് ലോകത്തിൽ മുഴുവനല്ല, കാരണം ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണല്ലോ അതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹത്തായ സംഘടനയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് വേണം കരുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ല നിലയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ജഗദീശ്വരൻ്റെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, സനാഫ് പാലക്കണ്ടി എന്ന സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രക്ഷോഭിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം ഇന്ന് സൈബർ സിറ്റി റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായി ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇന്ന് സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന മറ്റു ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിനും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. സനാഫ് പാലക്കണ്ടി സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ നിറ സാന്നിധ്യമാണ്. അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയുമില്ല. അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ബോർഡിലുണ്ട്. EMS എന്ന് പറയുന്ന മഹത് വ്യക്തിയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെയും അംഗമാണ്. എന്തിനധികം കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ നടക്കാനിറങ്ങുന്നവരെ വാക്കേഴ്സ് ക്ലബിലും അദ്ദേഹം ഭാരവാഹിയാണ്. അദ്ദേഹം MSSൽ മുമ്പ് ഭാരവാഹിയിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ് ക്ലബ്ബ് നേതാവായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ GMI അടക്കമുള്ള വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭാരവാഹിത്വം അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തൊടാത്ത മേഖലകളില്ല, തൊട്ടതൊക്കെ അദ്ദേഹം പൊന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സനാഫ് പാലക്കണ്ടി പുതിയൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻഗാമികളൊക്കെ ശക്തരായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും അവരെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഉയരങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥാനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Next we have Sri Kunyamadguti KP, MLA from Kuttiyadi constituency. ദീർഘകാലമായി എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് സനാഫ് പാലക്കണ്ടി. സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇടപഴകി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷാ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സ്തുത്യാർഹമായ പ്രവർത്തനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നത്. അശരണരെ സഹായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. സനാഫ് പാലക്കണ്ടി റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് സൈബർ സിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. Next we have Srimati Kanatil Jamila, MLA from Koilandi constituency.
റെഡി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സനാഫ് പാലക്കണ്ടി ഇന്ന് റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് സൈബർ സിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. സനാഫ് എന്ന വ്യക്തിയെ എനിക്കറിയാവുന്നത് 4-5 കൊല്ലം മുമ്പ് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ പോലും സനാഫുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ സനാഫിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ആണ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. കാരണം സുരക്ഷാ പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ ജില്ലാ ട്രഷറാണ് സനാഫ്. സുരക്ഷാ പാലിയേറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിൽ സനാഫിനെ അറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾക്ക് പാലിയേറ്റീവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സനാഫ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിനെല്ലാം തന്നെ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി കഴിയുമെന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഏറ്റവും സന്തോഷകരവും അഭിമാനകരവുമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സനാഫ് റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ സൈബർ സിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയാണ്, എല്ലാ വിജയാശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയട്ടെ എന്നൊരിക്കൽ കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Next we have Sri PTA Rahim MLA from Kunnamangalam constituency. സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കോഴിക്കോടിൻ്റെ കലാ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തൻ്റേതായ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സനാഫ് പാലക്കണ്ടി പുതിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് കൂടി പ്രവേശിക്കുകയാണ്. റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ സൈബർ സിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി അദ്ദേഹം ചുമതല ഏൽക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികവുറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുതിയ പ്രവർത്തന രംഗത്തും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. സനാഫ് പാലക്കണ്ടിക്ക് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Next we have the stalwarts from Rotary fraternity to offer felicitations. First, district trainer, past district governor, Rotarian Major Donor Darius Marsh. Shaji, District Governor Subhash, past district governors and Rotary friends. There's nothing more to add. Everything has been said about Sanaf and also about Shaji. Let me congratulate Shaji for the excellent work done in spite of the pandemic last year. And I have no doubt that this dynamic Sanaf, who's a human dynamo, will definitely do well. I had occasion to be with him last week for the Doctor's Day, where he took me to give an award to Dr. Panikar. In that 5 or 10 minutes, I found that this man is going to play a very big role in Rotary Cybercity. I wish you, Sanaf, all the very best in the future. Thank you. Thank you, sir. Next, we have past district governor, Rotarian Major Donor Dr. C.M. Abubakar. പുതുതായി സ്ഥാനമേറ്റിരിക്കുന്ന സനാഫ് പാലക്കണ്ടി, മുഖ്യാതിഥി ഗവർണർ രാജേഷ് സുഭാഷ്, മറ്റു പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർമാരെ, റോട്ടറി നേതാക്കളെ, സനാഫിന് ആശംസകൾ അറിയിച്ച രാഷ്ട്രീയ കലാ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ, മന്ത്രി, പ്രിയപ്പെട്ട റോട്ടറി സുഹൃത്തുക്കൾ, സനാഫിന് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന
ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഇളയ ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇതിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് വരെ തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ധാരാളം മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ കൂടെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലക്കണ്ടി കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് സമൂഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു കുടുംബമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇളയ കണ്ണിയായ സനാഫ് തീർച്ചയായും ഈ സമൂഹത്തിന് അവർ ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. സനാഫിനെയും ഈസിയെയും മെഹറൂഫിനെയൊക്കെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തി ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എൻ്റെ ക്ലബ്ബാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ അഞ്ച് 10 പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ 10ൻ്റെ 10 ഇരട്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. അദ്ദേഹം കോളർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഷാജിയെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കലാകാരൻ കൂടിയായ ഷാജി വളരെയധികം നവീനമായ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാൻഡമിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. സനാഫിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിനും എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നേടുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ഒരു ക്ലബ്ബ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ലെവലിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ തലങ്ങളിലേക്ക് നേതാക്കന്മാർ വരണമെന്നാണ്. അതെന്തായാലും ഈ ക്ലബിൽ നിന്ന് വരും, നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ആ കാലത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉറ്റുനിൽക്കുന്നു. ജയ് റോട്ടറി, ജയ് സൈബർ സിറ്റി. താങ്ക് യു. Next we have past district governor, Rotarian major donor Sridharan Nambias. Son of Palakandi, today's chief guest, esteemed district governor Dr. Rajesh Subhash, honorable mayor, minister, MLAs, and past district governors, DG Pramod Nayanar, DGN Dr. Sedhu Shivashankar, assistant governor Dr. Ajita, and other senior leaders of our district. Congratulations, Rotarian outgoing President Shaji, for your great contribution to the community. He has done a lot of good work during last Rotary year. This is really a great motivation to all the Rotarians of our district 3204. Rotarian Shaji, it will take a minimum half a day to present all your projects you have done during the last 1 year. Don't worry, we are here. We'll get some more opportunity to see that the projects you have done during the last 1 year. This will be really a motivation to the current presidents and the other Rotarians of our district. Rotarian son of Palakandi, the newly installed president, because I am very much proud of this club, because this club has started during my governorship 2014, and that our president DG and Dr. Sedhu Shivashankar was the GSR, and it took more than 6 to 7 months for forming this great club in the year 2014. This again is a great opportunity for all the Rotarians to know more about our President son of Palakandi from non-Rotarians. Outside Rotary Circle, you all heard about this from the mayor, minister, MLA, and all other great leaders. Really, it's a very good to see that our son of Palakandi is a great. Do more on to support foundation. Foundation support. I know that you have a lot of ideas and planning for doing all those things, and third one of course projects you are doing, lot of projects you are doing, but I need that you have to concentrate more on this foundation activity, and
adding more members in our organization. We are here to give you full support, and DG has got a lot of expectations from you and your club. And we are all with you, and I wish you all the best for this current throughout year. And thank you for giving this opportunity to felicitate on this occasion. Thank you. Next we have District Governor-elect Rotarian Major Donor Pramod Naina. Thank you, MC. Thank you, sir. Next we have DGN Rotarian PHF Dr. Sethu Shivashankar. Newly installed Legacy Maker President Rotarian Sanaf Palakandi, First Lady of the Club Rotarian Resina, beloved District Governor Rotarian Dr. Rajesh Subhash, Galaxy of PDGs, DGE Rotarian Pramod Nainar, District Sergeant at Arms Rotarian Salika, Assistant Governor Rotarian Dr. Rajita, Assistant Governor Rotarian Maghruf Madanlodi, Immediate Past President Rotarian Shaji MM, District Officials, Secretary Rotarian Nidin Babu, Presidents and Secretaries of Sister Clubs, all other Rotarians in the virtual platform. Good evening, ladies and gentlemen. Cybercity is very close to my heart, my home club's baby, Calicut East. I was fortunate to be the GSR for forming this club when PDG Sridhar Nambiar was the district governor. All the past presidents did their best to uphold the dignity of Cybercity, and now it's one of the best and vibrant club in the zone. Friends, motivation comes from within. No one can hand it to you, or no one can take it away either. Immediate past president Rotarian Shaji MM, man of action, his commitment and hard work with the support of Team Cybercity has created record by doing lot of projects. This pandemic is a big challenge. All the challenges were opportunity for Cybercity. Human nature needs two things. One is to feel good about yourself, which is what you get when you do charity. The second is socializing. Immediate past president Rotarian Shaji is a true example for this. Congratulations, Rotarian Shaji MM, and we would like to see you as leader in the district. I know the pulse of this club from the day of its inception. It's always a homely feeling coming to this club. Lot of fun, full of entertainment. Never ever I forget Rotarian Ashraf Ka, the star singer. Rotarian Sanaf Palakandi, another vibrant Rotarian who is the brain behind forming this great club 8 years back. Today you can see one minister, 5 MLAs and one councillor as AG is felicitating him
That's the PR network he has. Definitely, he will do wonders. Dear friends, when you do some projects, just keep in mind three things. It should be worthy. Who all will be the beneficiaries? Will it create public image? The work you have done, the work you do should make an impact in the community. People should know the good work done by Rotary. When you do something genuine and unique that stands highlighted, it will give you satisfaction and will be remembered by all always. Rotarian Sanaf, being a unique president, be unique in your activities. Best wishes to you. Let us join hands to serve and change lives. Friends, we only live once. I think the statement is wrong. We only die once. We live every day. Thank you, J. Rotary. Thank you. Next we have Assistant Governor, Rotarian Major Donor, Dr. P.N. Ajita. Newly installed President, Rotarian Sanaf, Chief Guest of the Day, DG, Dr. Rajesh Subhash, the galaxy of past district governors, DG Pramod Nayanar, DGN Dr. Sedhu Shivashankar, immediate past President Shaji, Assistant Governors Mayuru Manolodi Girija, other senior leaders, and dear Rotarians and family members on the virtual platform, a very warm good evening to one and all. Today we have witnessed a very happy occasion, a new president taking over in this Calicut Cybercity. Ever since its inception, Rotary Club of Cybercity has amazed the Rotarians here by the mega projects and also the myriads of other smaller projects done. One president better than the other over the last 8 years, and I'm sure Sanaf will also be above the immediate past president. Congratulations to Rotarian Shaji, our immediate past president, for the wonderful projects and also the diverse projects that he has done. I think the projects, all the projects were not shown in the report, but I had the occasion of being there in one of the projects, and I would say the attendance was tremendous. Congratulations, Shaji and team, once again, and I'm so happy to hear that you will be continuing the good work. And that's a great thing, Shaji, and the club needs your support. Rotarian Sanaf, Secretary Nitin, and all the newly installed members of Rotary Club of Cybercity, I wish you a very scintillating 21-22. So, with the Rotarian Sanaf has already announced a few projects. I'm sure he has many more up his sleeve. And Sanaf is a person who's been active in this Rotary Club ever since the inception of this club. And Sanaf is a person who is also so much ready to do service. As we have seen all the MLAs and MLAs and the mayor and everybody commenting about the various helps Sanaf has been to the society. So Sanaf, I tell you, it's not the projects which you have in mind. As you go along, you will get more opportunities to do service. And I'm sure you will live up to the theme of the year, serve to change lives. Do all what you can, because you may not go this way one again. So wishing you all the very best. Jai Hind, Jai Rotary. Thank you. May I now invite Rotarian Radhakrishnan, President of Rotary Calicut South, to offer felicitations on behalf of all the Rotary clubs in Calicut. Rotarian Radhakrishnan. Rotarian Radhakrishnan, please unmute.
Rotarian Radhakrishnan. Please unmute and speak. Good evening. Respected Chairman, am I audible? Yes, yes. Yes, Radha. Respected Chairman, District Governor, DG-elect, DG nominee, AG Dr. Ajita, AG Maruf Manurudi, past PDGs, galaxy of leaders, my dear brothers and sisters in Rotary. Let me first thank my dear friend Sanaf for giving me this opportunity to felicit in this valuable occasion. As all of us know that Cybercity is a beautiful rainbow in the Rotary sky and doing wonders in the map of Rotary. I'm sure Mr. Rotarian Sanaf and team will be leading the show in an exemplary manner. I know Rotarian Sanaf very well, and he is a sparkling star in the areas assigned to him and also a great social service worker. I am sure he will be flying the Rotary flag to greater heights. On behalf of each and every Rotary club and PST, we wish you and your team a very enjoyable, colorful and healthy Rotary year. Jai Hind, Jai Ram. Thank you, sir. Though this year District Governor is from Calicut and our own beloved Dr. Rajesh Subhash, it is customary to introduce District Governor formally. May I now invite Assistant Governor, Rotarian, PHF, Mayor of Manaludi to formally introduce the Chief Guest of the day. President Rotarian PHF, son of Palakandi. First of all, let me congratulate Rotarian Shaji, the immediate past president, for his wonderful work. Doing 50 projects in a year, it's not that easy, especially, last 365 days are horrible for all of us. But Shaji, as a leader, as a captain, has done wonderful things. Many congratulations to Shaji and his team, and the secretary, Mr. Atish. It's a great honor and privilege for me to introduce a great personality. Maybe you can say one of my role model in Rotary, my dear friend, our beloved District Governor, Major Governor Dr. Rajesh Subhash. He was a second generation hardcore Rotarian who is. He was the outstanding secretary in the year 2013-14 of PDG Dr. Past president of Rotary Calicut Midtown, during which he bagged the Best President's Award for 2015 and 16. Then I was also the president of Calicut Cybercity, and he bagged 11 other awards during PDG Dr. George Sundarajan. Again in 2017, he was awarded the Best Assistant Governor from PDG Shivashankar. He was the chairman of the District Assembly, Liverpool 2018. Described as a class, eco-friendly, model event with good registration despite a last-minute change in venue to Palakkad following Nipah virus ahead. Dr. Rajesh was instrumental in connecting Rotary with Dr. Azad Mohan's Aster Group, resulting in the Aster Rotary rebuilding Kerala movement. He was co-chairman for the District Conference Kal in 2019 at Wayanad. Again, he was the mastermind behind the Pets and Sets in Bangalore, Aksharam 2019. He loves traveling. I still remember, when I met in a flight from Singapore with his family, socializing, philanthropy activities through various organizations like Rotary, where he's a major donor and a manufacturer of the second from District Singapore,
Thank you, Meroof. Chief guest, District Governor, Major Donor, Rotarian Dr. Rajesh Subhash will address us now. Thank you, my gift, Meroof, for that very elaborate introduction. Newly installed President, Rotarian Sanaf, First Lady Rasina, DG Pramod Nayanar, DGN Sethu Shivashankar. Well, we all heard a galaxy of eminent personalities. The dear PDGs of our district, AG Dr. Ajita, Secretary Nitin Babu and Treasurer Abdul Salam, our past Inner Wheel Chairman Sindhu Sethu, my legacy creators, my legacy makers, the Rotarians of Cybercity and the sister clubs, Rotarians of 3202, ladies and gentlemen. This club was created by the humble and soft-spoken PDG Sridharan Nambiar, and it was the first club that he formed in August 25th, which started off the record number of clubs that he started during that year. Now, first of all, I would like to congratulate Rotarian Shaji, Rotarian Saira, and Rotarian Savish. ശരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലേ എന്ന്. അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു ബി സി ഇറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് അല്ല, ബിഫോർ കോവിഡ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോജക്ട്സാണ്. I mean, a variety of projects. You have things starting from whether it's wash in schools, or whether it is making a movie, or whether it's drug abuse. Such a variety of projects that he did last year. I was talking even with Harrietton. We were just talking who were the top performers of his period, and you are there in one of the top ones. Okay. The other one was Janardhan Nayak of Kasaragod Club. So, no, we were saying they were performing phenomenally. Okay, so kudos to you. Our audience illathond, it's only virtually, or else I would have told everyone to give you a standing ovation. So, now the Rotarians of this star club, Rotary Calicut Cybercity, it has probably the largest number of what you can call as the prominent business people of Calicut. There's no doubt about it. Whether you start from your charter president, T.C. Ahmadka, Meroof, then my FQ brother Shaji from our Maiji Shaji. I mean, so many. Unnika is there, our Mustafa is there, then we have the president-elect, then Nishad, Jalil. So, I mean, every person, almost every member of Cybercity is an icon. Okay, and my tree planting fellow, Vishnu. Evada poi Vishnu? Okay. So, I mean, also like lot of large-hearted philanthropists are there in this club, whether it's Sahir of Stories, or Humayun Kaliyat, Asif. I mean, it's a never-ending list. I think my whole speech will be only ഇവരുടെ പേരുകൾ പറയാനായിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, these people do phenomenal charities. So one thing I would request all these members of Cybercity to do is, ഈ ഒരു വർഷം do all your charity projects through Rotary. You have a phenomenal president this year. A person who, I mean, you saw all the MLAs, everybody, whether the minister ayalum,
when they talk about social service, Calicut ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ the first name that comes to their mind is Sanaf Palakandi. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ പ്രസിഡൻ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് do all your projects through him. You do it through Rotary. Okay, now it's the fag end of the day. ഞാൻ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഉറങ്ങി വീഴാൻ പോവുകയാണ്. Okay, so I'm not going to bore you with a very long talk. Just, okay, I'll just try to cut off everything. And all I just want to add is, we have a district project which has come up, which most of you know. We have spoken during the AG training and the pets and sets, which is the Aster Rotary Health Van. It's a project which is going to be, the capital is from our Rotarians. So we have asked all the Rotarians of our 3202 to contribute 2,000 rupees each. I mean, that is just the minimum amount. You can contribute any amount. So the purpose of which is to raise 40 lakhs. 40 lakhs is the cost of the vehicle. And the benefit is that this is going to be a permanent project for our district. And based on the number of members are there in the club, we have categorized it as, in case you have less than 30 members, you have it once. Those who have between 30 to 60 members, you get it twice. And those with more than 60 members, this vehicle will be available for you to do a variety of health camps. So like now Cybercity is definitely more than 60 members. So you will get this vehicle for at least 3 times a year for the next 7 to 8 years. That means you're going to get it around 24 to 32 times you're going to get this vehicle. It's a permanent project, whether it's the president-elect during your period, the next following year, every year you will get this vehicle 3 to 4 times a year as a project that you want to, as a health project that you would like to do. So for which a collection of 2,000 to be collected from all members, and something as one of the criteria that I've put, a vertical which I've put in this year is called Rotary Cares, our care, in which I want to take care of all the Rotarians of our district. So every Rotarian who is paying that 2,000 rupees will get a health card, an ID card of Rotary 3204. And with that health card, you can go to any of the Aster hospitals in, now we are talking about the Malabar region or any part, and you can get a health checkup worth 4,500 rupees free of cost for you. Okay, so it is going to be a first time across the world probably, in which every Rotarian of our district will get a health free checkup worth 4,500 rupees. Okay, so as a preview for my announcement tomorrow to all the president secretaries, is that we are going to throw a challenge. The club which collects the amount the fastest is going to get 1 additional day in each segment, whether it's the below 30, 30 to 60 or 60 and above. The club which collects it the fastest is going to get an additional day. So if your club is due to get 3 days, you will get it 4 days. In case you're due to get it 2 days, you'll get it for 3 days. And so that it is just a promotion. And there's going to be a new system which very soon is going to be shared. This year's awards for the year is probably going to be one of the most transparent methods which runs on a point system. Okay, so it will be very transparent in the sense there will be no favoritisms or anything that's going to be happening. Based on what you perform, the points fall on it, and whichever is the best club, best president, best secretary, even best AG, everything runs on a point system.
and I'll have nothing to do with it. It'll be run by the awards committee, and it is going to be so easy for anyone to know who is the best. All right? Okay, so anyway, I would just like to end with a lovely statement which our DGN had made, in which he said, you live almost every day, so you die only once. Okay? So during that every day, I want you to do an act of service so that you leave behind a legacy. At that last one day when you leave this world, you would have left a legacy for others to talk about you. With those words, I'm wishing you all the very best. Jai Hind, Jai Rotary. Thank you, sir. As a token of love, respect and appreciation, President Rotarian Sanaf would like to hand over mementos to Chief Guest, DGN and AG. First to Chief Guest. Sergeant at Arms. Request Secretary Rotarian Nidin Babu to propose the vote of thanks. A warm good evening to one and all. It's indeed a great privilege to thank each and everyone present here to attend the installation ceremony of Rotary Club of Calicut Cybercity for the year 21-22. This evening was really special with the presence of our chief guest of today, Rotarian MD Rajesh Subhash, our DG. I extend my sincere gratitude to Sri Ahmad Devarkovil, Minister of Ports, Museum and Archaeology, Srimati Beena Philip, our dear Calicut Mayor, Sri Thotathil Ravindran, MLA, Dr. M.K. Munir, MLA, Sri K.P. Kunjamad Kutti Master, MLA, Kanathil Jamila, MLA, and Advocate P.T.A. Rahim, MLA, for expressing their felicitation to the new committee. I thank Rotarian PDG MD Darius Marshall, District Trainer, Rotarian PDG Dr. C.M. Abubakar, Rotarian PDG MD Sridharan Nambyar, Rotarian DGE MD Pramod Nayanar, Rotarian DGN PHF Dr. Setu Shivashankar, and Rotarian MD Dr. P.N. Ajita for spending their valuable time with us and making this evening delightful. Their experiences and encouraging words are really an inspiration to all young Rotarians like me. I thank our past President Rotarian Shaji M.M., past Secretary Rotarian C.S. Savish KV, past Treasurer Rotarian Mujib KC, and their team for all the efforts they have taken during the last 1 year till this moment. I promise that Sanafka, myself and our committee will surely continue with all the activities of the Rotary from where you have handed over to us. I am really honored to be entrusted with the honorable post of Secretary for the upcoming year. I thank each one of you for having confidence in me. I request the support of all the members of our Rotary for the upcoming years.
I owe my gratitude to each and every one of you who are present here personally and in online mode. Thanks for being with us, and I promise we will have a great year ahead. Thanking you once again. Stay healthy and safe. God bless you all. Jai India, Jai Rotary. Thank you. Thank you, Secretary Rotary Nitin. Now over to President. With that, we come to the end of the function. Thanks to all who participated in the meeting, all who joined virtually, and all who joined us here for the live function. We have a birthday baby amongst us, past President Rotarian Vishnu. Belated birthday wishes. Birthday was celebrated yesterday actually, but our beloved President Rotarian Sanaf has arranged for a birthday cake, and let us all join him in wishing Rotarian Vishnu. Yes, you can sing. Oh, Shadji, please. Para thodangyo. Once you step down. Request all the